worship. Father, accept this living sacrifice. I am your worship, Lord. I am your worship. Receive This living sacrifice. I am your worship. Madhabahu haya. Nimefurahi sana. We are in the month of November. Tuko mwezi wa 11. And today is date 20th, as our service leaders reminded us. Na leo ni tarehe 20 kama kiongozi wa ibada alivyotukumbusha. And if you count today, the remaining days in this month, including today, ukihesabu kutokea leo siku ambazo zimesalia, you'll see that there remains 11 days. Unaona zimebakia siku 11. And we are here to decree, as our Father has said, na tuko hapa kutangaza kama vile Baba amesema, that issue, that condition, that situation, that miracle that you desire shall not go into December. Ya kwamba hiyo hali na huo muujiza ambao umekuwa ukitarajia hautavuka hadi December. You shall see it and partake of it in this month. Utaiona na kuishika mwezi. In this remaining 11 days, kwa hizi siku zimesalia 11, God shall appear for you. Mungu atajitokeza kwa ajili yako. And this morning I want to speak on God of the 11th hour. Na asubuhi ya leo nataka kuzungumzia Mungu wa dakika za mwisho. Tell your neighbor, God of the 11th hour. Mungu wa dakika ya 11. Yani Mungu wa ile last minute. Mungu wa dakika ya mwisho. Zile masaa zimebaki, miezi zile tumetumia kutokea January till now, they are more than what remains. What remains ni December and part of November, the 11 days. And we are speaking on God of the 11th hour. Na tunazungumzia Mungu wa mwezi wa dakika ya 11. Kindly turn with me to the book of Matthew 20. Kitabu ni cha Mathayo 20. Na kabla niendelee, I just want to introduce myself. I am Mr. Emmanuel Mwangi. Nataka kujitambulisha, mimi ni Bwana Emmanuel Mwangi. I am born again. Nimeokoka. I am married to one female wife, as they say. Nimeoa mke mmoja. And I want to greet her from home. I know she's watching. Nataka kumsalimia pale nyumbani, najua anatazama. And I want to tell her that I love her. Nataka kumwambia nampenda. Unajua last Sunday Esther Augustine alituambia, if you want to check on the mental health of your wife, keep telling her that you love her. Endelea kumwambia kwamba unampenda. So I'm just practicing that message. And I'm telling her she's called Ndenya. She's at home nursing our young one. Kwa hivyo natuma hiyo ujumbe kwake, anaitwa Ndenya, anahudumia mdogo wetu. Na namwambia nampenda sana. Amina. Thank you. So hata nikifika nyumbani, I know I'll have some lunch. To verse 1. Kirudi mstari wa kwanza. It says the kingdom of heaven is like. Inasema ya kwamba ufalme wa mbinguni unafanana. And we've been taught here that in the prayer that Jesus taught the disciples, he says, our Father who art in heaven. Na tumefunzwa hapa kwa yale maombi Yesu alifunza wanafunzi wake ya kwamba Baba yetu uliye mbinguni, hallowed be thy name. Jina lako litukuzwe. Thy kingdom come. Ufalme wako uje. Thy will be done. Mapenzi yako yatimizwe. Here on earth. Hapa duniani. As it is in heaven. Kama yalivyo have that in mind as we continue. Amen. Verse 2. Mstari wa pili. Now when he had agreed with the laborers for a denarius a day, he sent them into his vineyard. Naye alipokwisha kupatana na wakulima akawapa 2 dinari. And he went out about the 3rd hour and saw others standing idle in the marketplace. Akatoka mnamo saa 3 akaona wengine wamesimama sokoni wasiokuwa na kazi. Verse 4. And said to them, you also go into the vineyard, and whatever is right I will give you. So they went. Na hao nao akawaambia, enendeni nanyi katika shamba langu la mizabibu, na iliyo haki nitawapa. Wakaenda. Again he went out about the 6th and the 9th hour and did likewise. Akatoka tena mnamo saa 6 na saa 9 akafanya vile vile. And about the 11th hour he went out and found others standing idle, and said to them, why have you been standing here idle all day? Na hata saa 11 akatoka akakuta wengine wamesimama, akawaambia, mbona mumesimama hapa mchana kutwa bila kazi? They said to him, because no one hired us. He said to them, you also go into the vineyard.
and whatever is right you will receive. Wakamwambia, kwa sababu hakuna mtu aliyetuajiri. Akamwambia, enendeni nanyi katika shamba la mizabibu. So when evening had come, the owner of the vineyard said to his steward, call the laborers and give them their wages, beginning with the last to the first. Kulipokuchwa, yule bwana wa shamba akawaambia wasimamizi wake, waite wakulima uwalipe ujira wao, akaanzia na wa mwisho hata wa kwanza. And when those came who were hired about the 11th hour, they each received a denarius. Na walipokuja wale wa saa 11, walipokea kila mtu dinari. But when the first came, they supposed that they would receive more, and they likewise received each a denarius. Na wale wa kwanza walipokuja walidhani kwamba watapokea zaidi, na hao pia wakapokea kila mtu dinari. And when they had received it, they complained against the landowner. Basi wakisha kuipokea wakamnungunikia mwenye nyumba, saying, these last men have worked only 1 hour, and you made them equal to us, who have borne the burden and the heat of the day. Wakasema, hao wa mwisho wametenda kazi saa moja tu, nawe umewasawazisha na sisi tulio stahimili tabu za hari ya mchana kutwa. But he answered one of them and said, friend, I am doing you no wrong. Did you not agree with me for a denarius? Naye akamjibu mmoja wao akamwambia, rafiki, sikudhulumu, hukupatana nami kwa dinari? Take what is yours and go your way. I wish to give to this last man the same as to you. Chukua iliyo yako uende zako, na napenda kumpa mtu huyu wa mwisho sawa na wewe. Is it not lawful for me to do what I wish with my own things, or is your eye evil because I am good? Si halali yangu kutumia vilivyo vyangu kama nipendavyo, au jicho lako limekuwa ovu kwa sababu ya mimi kuwa mwema? So the last will be first and the first last, for many are called but few are chosen. Vivyo hivyo wa mwisho watakuwa wa kwanza na wa kwanza watakuwa wa mwisho. This is a very interesting parable that Jesus gave to his disciples. Hii ni fumbo rahisi ambayo Yesu aliwapa wanafunzi wake. That there was this landowner who needed workers in his field. Ya kwamba kuna huyu mwenye shamba aliyehitaji wafanyikazi kwa shamba lake. And at first it says he went out in the morning. Na mwanzo anasema alienda asubuhi mapema. And he got some workers. Na akapata wafanyikazi. Went and took them to the field. Akawapeleka shambani. Then he went out again. Na akatoka nje tena. At the 3rd hour. Masaa ya saa 3. And took other workers. Na akachukua wafanyikazi wengine. Then he did the same at the 6th and the 9th hour. Na akafanya hivyo saa 6 na saa 9 pia. And found other workers and took them in. Na akachukua wafanyikazi wengine akawaweka ndani. And then lastly it says he went out at the 11th hour. Na mwisho anasema alienda nje saa ya saa 11. And he found workers that were there. Na akapata wafanyikazi walikuwa pale. That were idle, sitting idle. Ambao hawakukuwa na cha kufanya. And he called them and took them to his vineyard. Na akawaita na akawapeleka kwenye mzabibu wake. And at the end of the day he paid them all the same. Na mwisho wa siku akawalipa vile vile. Now, we want us to understand first what is the 11th hour. Tuelewe ya kwamba saa 11 ni nini. And if you are writing, you can write that the 11th hour. Na kama unaandika waweza andika saa 11. It is the latest possible time or moment at which something can be done before problems or solutions arise. Ni dakika zile za mwisho ambazo unaweza kuzichukua kabla ya shida ama hali kutukia. I'll repeat, it is the latest possible time or moment. Ni ile wasaa wa mwisho at which something can be done ambapo jambo laweza fanyika before problems or solutions arise. Kabla shida ama suluhisho inuke. Or a second definition can be, ama jambo la pili laweza kuwa, it is the latest possible time before it is too late. Ni dakika ya mwisho kabla haijachelewa. The latest possible time before it is too late. Ni dakika ya mwisho kabla haijachelewa. You know, back in when I was in the university, wakati nilikuwa chuo kikuu, as Bishop says, the University of Nairobi. Kama vile askofu husema chuo kikuu cha Nairobi. Pale shule kuna wanafunzi aina mbili.
Kuna wale wanafunzi wakipewa assignment. For example, we'll be given either 1 week assignment or 2 weeks assignment, or saa zingine inakuwa 1 month assignment. There are 2 categories of students. Kuna aina mbili ya wanafunzi. Category 1, if you are given an assignment today, ukipewa mtihani ama kazi ya nyumbani ama kazi ya ziada. If you are given an assignment today and you are told to submit it in 2 weeks. Ukipewa kazi ya ziada na uambiwa upeane baada ya majuma mawili. Category number 1 ni wale tukitoka lecture, we go straight to the library, we start researching on that assignment and we do that assignment as soon as possible. Watu wa kwanza ni wale ambao watachukua hiyo assignment na waende kwenye maktaba na wafanye uchunguzi wao. The second category ni wale wanasema 2 weeks. 2 weeks ni mingi. Wacha isonge pale mwisho we'll do that assignment. Tutafanya hiyo mtihani. And among those 2 categories, na kati ya hawa watu wawili, wale wa pale mwisho ndio wengi zaidi. And I know nikiuliza hapa maybe wengine tulikuwa hiyo category. Personally, I was in that category wenye tunango 2 weeks is a lot. Wacha and sini anataka 2-page assignment or 3-page assignment. I'll do it. Nitaifanya. Ikikaribia hapo. Now one day it happened. We were given assignment by this lecturer. Tukapewa wazo siku moja. And then I think it was a 3-week assignment. Na najua ilikuwa nadhani ilikuwa ni assignment ya siku 3. Wiki 3. Ya wiki 3. So wiki 3 mimi nikaona ni mingi. Nikajua there's a lot of time to do that assignment. Kuna muda mrefu wa kufanya hiyo mtihani. Chenye nilifanya mimi nikaenda nikaweka kitabu, nikaendelea na vitu zingine. Then ile siku ya lecture asubuhi, because the lecture was in the afternoon, around masaa ya lecture imebaki like 30 minutes, somebody comes and tells me, Mwangi, umefanya ile assignment? Namuuliza, assignment gani? Ile assignment tulipewa kulikuwa na assignment. Going back, naona there was an assignment. Huyo jamaa akaona mimi hata siko serious, kwanza akaniacha. So I went back and I looked at that assignment. Nikarudi nikaiangalia hiyo kazi. Na ni kazi ilikuwa inahitaji we type, you research, you type and you print. Alafu wale tulikuwa kuna kile kinaitwa spiral binding. Unaifanya spiral binding. So and it is like 30 minutes to the lecture. So sikuenda lecture, nikabaki kwa room nikifanya hiyo assignment. And then nikiwa pale, time inaenda. I'm just doing there on my laptop very fast. I'm trying to Google things that zingine hata najaribu tu mix and match ninaweka pale. And then it happened, I was a friend with the class rep. So ninaongea na class rep na text naambia niambie mwalimu akiwa karibu kutoka. Nakuja. Hiyo assignment make sure mwalimu hajaenda kabla sijapeana yangu. So ananiambia nimemaliza, nimeenda kule kwa printer, nimepata kuna laini ya kuprint. Kumbe tuko wengi. Tuko wengi tunangojea. So unaenda hii cyber unapata laini, unaenda ile nyingine unapata hata ndio kubwa, unarudi huko kwingine unasema acha ungoje. Mumeharakisha huyo jamaa wa cyber, niprintie hii kitu yangu, mwalimu anaenda. So hapo class rep ananipigia ananiambia we, class imeisha, lecturer ashachukua assignments, tunatoka. Nikamwambia fanya hivi, we mzubaishe. I'm confessing my sins. Mzubaishe the much that you can. By the time atoke lecture afike parking, tutakutana pale parking. Alafu leave the rest to me, I'll know what I'll do. So he did that. Anamtembeza polepole akijaribu kumpatia maswali na nini. Mimi nimeharakisha, nimeprint and by God's mercy. Rehema za Mwenyezi Mungu. By God's mercy. Rehema za Mungu. Tumefika pale nikawaona ndio wale wanaenda, the class rep and the lecturer wanaenda kwa gari. Dr. Mwasi is a lecturer, so he knows. So ameshika zile assignments. Yangu haiko hapo, ameshika zile assignment. Nikajua ataenda afungue gari azieke. So what I did, na signal na class rep, unajua sasa yeye anaongea naye, so mimi najifanya huku kando napita, but na signal amzubaishe. So she opened she was a female lecturer. Akafungua boot, akarusha zile assignment kwa boot. But by God's mercy hakufunga ile boot. So I told the guy, akamzubaisha, akamake sure ameturn hivi, haangalile boot.
Na mimi nikapita hivi, nikarusha ile assignment. So by the time she's locking the boot, assignment yangu iko ndani. The latest possible time before it is too late. Dakika ya mwisho kabla haijachelewa sana. Or the latest possible time before problems arise. Ama dakika za mwisho kabla If my assignment was not submitted, kama kazi yangu kungekuwa na shida. Ingekuwa na shida. So that is the 11th hour. Hiyo ni dakika ya mwisho. And today we are talking about also the 11th hour miracle. Dakika ya muujiza wa dakika ya mwisho. What is an 11th hour miracle? Muujiza wa dakika ya mwisho ni nini? If you are writing, you can say it is the miracle you get when it looks like time has run out on you. Ni muujiza unaopata wakati ule inaonekana muda umesonga sana. Time has totally run out on you. Muda umekusonga sana. Naturally, it's not even possible. Kiasili hata haiwezekani. That is the 11th hour miracle. Hiyo ni muujiza wa dakika ya mwisho. Or it is the miracle you get ama ni muujiza unaopata when it appears like you are going home empty-handed. Unapoonekana ya kwamba unarejea nyumbani mikono mitupu. Uko na biashara ya taxi. Uliamka ukaenda town, umeweka mafuta, you've waited. Imefika mchana, saa 8, saa 10. It looks like leo hakuna kazi. And then at the last minute, dakika ya mwisho, mteja anakuja anakuambia unaweza nifikisha Eldoret. Ile pesa ungetengeza ya town service 200, 300 hapa na pale, umepata a major one ya kumpeleka all the way to Eldoret, na ni wale clients hawabagain. Unamuuliza, anakuuliza tu ni pesa ngapi? Unaambia itakuwa 15,000. Sawa, twende. And then you look and say, this is God. Unaangalia unasema huyu ni Mungu. Wengine walikuwa labda wako hapo, anakuacha, anapata mteja, ameenda, amerudi 200, amepeleka Kayole, amekuja. Wewe last minute sasa umepata even the money that will cater for those small trips ungekuwa umefanya. Umepata pesa ambazo zingekuwezesha. That is the 11th hour miracle. Hiyo ni muujiza wa dakika ya 11. Now, we want to look at how to provoke the 11th hour miracle. Tunataka kuangalia jinsi ya kuchochea huo muujiza wa dakika ya 11. How do you provoke the 11th hour miracle? Unachochea vipi? Because there are things that you also need to do on your end. Kuna maana kuna vitu ambavyo vinakupasa wewe ufanye pia. So that there can be that atmosphere, that environment for that miracle to happen. Ili kuwa na ile mazingira ya huo muujiza kutokea. And we'll look at that text that we have read. Na tutaangalia katika hiyo kifungu ambacho tumekisoma. Number 1. Jambo la kwanza. Be found in his presence. Upatikane uweponi mwake. Be found in his presence. Upatikane uweponi mwake. If you go back to where we have read. Ukirudi mahali ambapo tumesoma mstari wa 3. Verse 3, if you can read, it says, and he went out about the 3rd hour and saw others standing idle. Where? Where? Sokoni. They were in the marketplace. Walikuwa sokoni. That is the place where a landowner ama mwenye atafuta wafanyikazi angetafuta. They were not at home. Hawakuwa nyumbani. They had not gone visiting. Hawakuwa wameenda. They were in the marketplace. Walikuwa pale sokoni. And if you read hapo chini verse 6. Mstari wa 6. And about the 11th hour he went out and found others standing idle in the same marketplace and said to them, why have you been standing here idle all day? Hata kama saa 11 akatoka akakuta wengine wamesimama. Wamesimama, akawaambia mbona amesimama hapa mchana kutwa bila kazi? Now if you look at this, the workers were in the right place. Ukiangalia hapa wafanyikazi walikuwa mahali pako sawa. Though time appeared to be moving, to be spent, ataka muda ulikuwa unaonekana umesonga, they still tarried there. Waliendelea kukaa pale. Though God may seem to have delayed, hata Mungu anaweza kuonekana amechelewa. Though that miracle may seem to have taken time more than you had expected, muujiza unaweza kuwa umekawia zaidi ya vile ukutarajia. Have you remained in God's presence? Je, umedumu katika uwepo wa Mungu? Or have you gone out and started looking for alternatives in other places? Ama umeenda nje na kutafuta njia badala? Because that is the challenge, and Bishop has told us several testimonies here that somebody amekawia kupata mtoto. But now he or she looks back and anaona ni kama Mungu
hafanyi, so let me assist God. Wacha nisaidie Mungu. He goes or she goes to a witch doctor. Anaenda kwa mchawi. That is not our portion. Hiyo sio sehemu yetu. If you need an 11th hour miracle, ukihitaji muujiza wa dakika a genuine miracle from the Lord, muujiza ulio not that one that you have assisted the Lord. Sio ile ya kusaidia Mungu. And you know, shetani akikupatia anachukuanga na mkono nyingine. He will give you with one hand, but kuna mahali, there's somewhere he is waiting for you and then he will take it. Lakini kuna mahali anakungojea na atachukua. And it will take it when it is too sweet. Na atachukua wakati ule umeifurahia zaidi. Ile wakati umefika pale juu. If it is a way, kama ni kazi, ulipata through bribery or through sleeping around, kwa kuhongana ama kwa kulala nje, he will wait. Atangoja. He will wait hata upromotiwe. Then when you are at the peak, lakini ukiwa umefika kilele, kitu kinatukia. And then you come na unarudi pale chini. Na unajua wanasemanga hii msemo ya Kiswahili inasema ya kwamba no, actually it says when you fall you will rise again. It's a scripture, when you fall you will rise again. Ya kwamba ukianguka utainuka tena. But at times it depends from what height you are fallen from. Lakini pia inalingana umeanguka kutoka. Because there are heights you may fall from. Kwa sababu kuna umbali unaweza anguka kutoka. That recovery may be very difficult. Ambapo kupona itakuwa uchungu zaidi. There are heights that you can come down from. Kuna vilele ambavyo unaweza toka where it is only by God's mercy ambapo ni neema tu ya Mungu that you can be restored. Unaweza rejeshwa. So now these workers remain. You can imagine ule mwenye alikuwa 11th hour, the one that was hired at the 11th hour, yule aliyesajiliwa had been there since morning, alikuwa ameketi pale waiting on the Lord. Akimngoja Mungu. You've been waiting on the Lord from January to November. Umekuwa ukingoja Mungu tangia Januari How hadi I pray November. that you will not give up on him. Jinsi ninaomba hautakata tamaa. That you will not go to other alternatives. Ya kwamba hautapata njia badala. Hang on to this God. Shikilia huyu Mungu. He is able to do it. Yeye anaweza kutenda. He is more than able to do it. Yeye anaweza zaidi kutenda. Don't fall under pressure. Usianguke katika changamoto. Advices may come from left, right and center. Mawaidha yaweza toka sehemu zote. Advices may even come from your own mother. Mawaidha yaweza toka hata kwa mama yako. That if you are a girl, if you are a son, his son, and you are married, anakuambia, my son, this your wife ni kama vitu haziko sawa, so you get another one, at least you get a child. Unaweza pata mke mwingine upate mtoto naye. But hang on to this God. Lakini shikilia huyu Mungu. Somebody said, if it is not God, I don't want it. Mtu akasema kama si Mungu sihitaji. Kama hiyo kitu unataka haitatoka kwa Mungu, basi sihitaki. If it is not the Lord that will bring it to pass, ya kwamba kama si Mungu ataitimiliza, then don't have a desire in it. Kwa hivyo usiitamani. Because it will be just for a short time. Kwa sababu itakuwa ni ya muda tu. The Bible says that the blessings of the Lord, Biblia inasema ya kwamba baraka za Mungu, Proverbs 10:22, if you may read it. Proverbs 10:22. Mithali 10:22. Proverbs 10:22. Mithali 10:22. That the blessings of the Lord maketh rich, ya kwamba baraka za Mungu hufanya utajiri, and add no sorrow with it. Na haiongezi huzuni. Proverbs 10:22, I'll read it. The blessing of the Lord makes one rich, and he adds no sorrow with it. Ya kwamba baraka za Bwana hufanya utajiri na haziongezi huzuni. The opposite is also true. Tofauti yake pia ni ukweli. That those blessings which are not of the Lord, ya kwamba baraka zile ambazo si za Mungu, they will not make you rich, hazitakufanya uwe tajiri, and they will also bring sorrow with it. Na pia zitaleta majuto juu yake. It may appear to flourish for some time, inaweza kunawiri kwa muda, but it just for a moment. Lakini ni ya muda mchache tu. Therefore do not give up on this God. Kwa hivyo usikate tamaa kwa huyu Mungu. Be like Shadrach, Meshach and Abednego, kuwa kama Danieli, Shadrach, Meshach na Abednego, in Daniel 3:17, waliyesema katika Danieli 3:17, that king, O King Nebuchadnezzar, put it on the screen, Daniel 3:17. Danieli 3:17. Oh, if that is the case, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us from your hand, O King. Inasema hivi. 17, Daniel 3:17. Kama ni hivyo Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na
na tanuru ile iwakayo moto, naye atakuokoa na mkono wako. Verse 18. Mstari wa 18, bali kama si hivyo ujue, mfalme, si kuwa sisi hatukukubali kuitumikia miungu yako, wala kuisujudu hiyo sanamu ya dhabahu isiyo ulioisimamisha. That is what we are supposed to be. Hivyo ndivyo yatupasa tuwe. That you hold on to God. Unasema huyu Mungu wangu anaweza niokoa, lakini hata asiponiokoa, I will not change. Sitabadilika. I will still hold on to him. Nitamshikilia I will not Mungu go to wangu. other alternatives. Sitatafuta njia badala. The second thing we need to do Jambo to la pili provoke an yatupasa 11th hour kufanya, miracle, kuchochea ule muujiza wa dakika 11. engage in prayer. Jihusishe katika maombi. Engage in prayer. Jihusishe kwa maombi. Someone said if there is a man to pray, there is a God to answer. Mtu akasema ya kwamba kama kuna mwanadamu aombaye, kuna Mungu ajibuye. And somebody also said what prayers cannot do, Na mtu mwingine akasema kile ambacho maombi hayawezi kufanya, more prayers will do. maombi zaidi yaweza fanya. I like the skit lenye akina Collins and Eric give us that he prayed. Aliomba na akaomba na akaomba. What prayers cannot do, more prayers will do. Kile maombi haiwezi kufanya, maombi zaidi yaweza fanya. So usiseme umeiombea sana. Keep praying. Endelea kuomba. Engage in prayer. Jihusishe kwa maombi. If you read Acts chapter 12, Ukisoma Matendo ya Mitume mstari wa we'll start from verse 1. Acts 12 verse 1. Matendo ya Mitume 12 mstari wa kwanza. It says, now about that time Herod the king stretched out his hand to harass some from the church. Panapo majira yake, yule Herode mfalme akanyosha mkono wake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Then he killed James, the brother of John, with a sword. Akamuua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga. And because he saw that it pleased the Jews, Na akiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi, he proceeded further to seize Peter also. akaendelea akamshika na Petro. Now it was during the days of unleavened bread. Siku hizo zilikuwa siku za mkate usiochachwa. So when he had arrested him, he put him in prison Alipokwisha kumkamata, akamweka gerezani and delivered him to 4 squads of soldiers to keep him, intending to bring him before the people after Passover. akamtia mkononi mwa vikosi 4 vya askari, 4 wamlinde, akitaka baada ya Pasaka. Verse 5. Mstari Peter wa was 5. therefore kept in prison, but constant prayer was offered to God for him by the church. Basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. The church, King Herod had arrested James. Mfalme Herode alikuwa amemkamata Yakobo And he killed him. na akamuua. But the church did not arise at that moment. Lakini kanisa halikuinuka wakati huo. It was at that moment when King Herod arrested Peter. Ni hadi ile wakati mfalme Herode alimkamata Petro. Then the church said this thing has come too far. Na ndipo kanisa likasema hili jambo If we don't do limezidi. something now, Tusipofanya jambo then sasa, all of us will go through that. basi sisi sote tutapitia And they hapo. arose in prayer and offered constant prayer Na concerning wakainuka Peter. kwa maombi na wakaomba kwa juhudi kuu. Maybe there are things you have allowed Pengine kuna mambo ambayo umeyaruhusu till this moment. hadi wakati huu. And you have said kama vile Bishop amesema mashida nimezizoea. Amen. If you allow it, Ukiruhusu, it will not stop there. haitakoma pale. It will come again. Itakuja It will tena. come after you. Itakuja tena. It may come after your children. Itakuja baada It ya may watoto come wako. after your children's children. Itakuja baada ya watoto But you need watoto to wako. arise in prayer. Lakini wahitaji kuinuka kwa maombi. And you say this thing has come this far. Na useme hili jambo limekuja umbali It huu. will not go further. Halitasonga It ends here with me. Itaisha hapa na mimi. There has been sicknesses of diabetes this far. Kumekuwa na ugonjwa wa kisukari muda huu. It will not pass here. Haitapita hapa. It will not go beyond. Haitapita zaidi There ya have hapa. been cases of deaths, not accidental death, but sudden deaths in family. Tumekuwa na vifo vya kigafla katika At a jamii. certain age, sudden death.
kwa miaka fulani kifo cha ghafla, and you may have allowed it that far. na tumeiruhusu muda huo But wote, I'm here to challenge you lakini niko hapa that say kukuchangamoto it has come this far, it will not go na further. kusema ya kwamba imekuja hapa na haitapita. Engage in prayer. Jihusishe kwa maombi, Don't give up. usikate tamaa, Pray the more. omba zaidi. When things go from bad to worse, Wakati wa mambo yanakuja kwa kiasi kwa kufika zaidi, don't say sasa nimeachana na maombi. Don't abandon prayer. usiache maombi, Pray the more. endelea kuomba. Omba zaidi. Omba na uombe zaidi. Things may seem like they are not changing. In fact, at times when you pray, it seems like things become worse. Unapoomba wakati mwingine unaona mambo yanazidi. And you may hear the devil speaking to you, anakuambia ni kama afadhali hata uachane na maombi. Unaona ile wakati ulianza nini, ndio ni kama vitu zimekuwa, the battles have become stronger. Vita vimekuwa zaidi. Don't give up on it. Usikate tamaa. The enemy is like, vile wanasemanga, ukipatia ngamia nyumba yako aingize kichwa, very soon the whole body will be there and there will be no house. Na hakutakuwa na nyumba. So don't allow the devil even a foothold in your life. Usiruhusu shetani apate nafasi kwa maisha yako. Engage more in prayer. Jihusishe zaidi kwa maombi. The third thing we need to do, Jambo la tatu tutapasa kufanya, and our service leader has mentioned this. na kiongozi wa ibada ametaja In hili. fact, when she was speaking, kwa naona kama sermon yangu amehubiri. I was almost starting to search the scriptures again. Increase your faith. Ongezea imani yako. Increase your faith. Zidisha imani yako. We were taught last Sunday about the woman with the issue of blood, Tulifunzwa Jumapili iliyopita kuhusu mwanamke na hali ya who damu had suffered 12 years, aliyekuwa ameteseka miaka 12, and her faith was arose in her, na imani yake ikaongezeka ndani yake, and she ikainuka. said, if only I will touch the hem of Jesus' garment. Na akasema nitakapoguza tu vazi la Yesu. Something that probably she had never seen, Jambo ambalo pengine hakuwahi fikiria, because it was not yet recorded in the Bible. As this, the only time ni wakati the Peter, I think, laid hands on handkerchiefs and it went to heal people, which is in the book of Acts. kwa kitabu cha Matendo ya Mitume, wakati Petro aliombea kitambaa na akawekea watu. So this was an extraordinary thing that she was doing. Kwa hivyo ni jambo ambalo halikuwa la kawaida. Increase your faith. Ongezea imani. Faith is that hand that receives from God. Imani ni ule mkono unaopokea kutoka kwa Mungu. Do you have that faith for that miracle? Je, una hiyo imani kwa sababu ya muujiza huo? Do you have that faith? Uko na hiyo imani? In Hebrews 11:6 it says Waibrania 11:6 that it is impossible to please God ya kwamba haiwezekani kumpendeza Mungu without faith. pasipo na imani. If you search the scriptures in the healings of Jesus, Ukifanya utafiti katika uponyaji wa Yesu, most are those times that he said, go in peace, your faith has made you well. mara mingi alisema enenda kwa imani, kwa amani, imani yako imekuponya. Some he said he just saw the faith in those people, like for those that mwenye alishukishwa kutoka kwa gorofa, the Bible says he saw the faith of those people. Zingine aliona tu imani ndani ya hawa watu. Can God see faith in you? Je, Mungu anaweza ona imani ndani yako? Can God see faith in what you are doing? Je, Mungu anaweza ona imani kwa kile unachofanya? Can God see faith in what you are decreeing and proclaiming? Je, Mungu anaweza ona kwa imani kwa ile unayotangaza na kukiri? Now, ukirudi kwa ile scripture yenye tumesoma, these workers, especially them that were there the 6th, the 9th, the 11th hour, it looked something crazy. Ilionekana ni jambo la kustajabisha. Why are you still here? Mbona bado mko hapa? Ukizunguka kwa hizi gate za maua, unaonanga workers hapo asubuhi mapema, ama mjengo where kuna site, si ndio? You see watu wameshonana hapo, wanangojea kukuwa hired early in the morning. Asubuhi na mapema. The more time passes by, Vile the muda lesser they be. unasonga, Si ni kweli? Saa 2, saa 3, saa 4, by the time nafika saa 6 hata hakukuangi na mtu kwa gate. True or false? True. But can you imagine for these guys? Lakini hebu They tazama were hawa there watu. till the 6th, the 9th, the 11th hour in the Walikuwa pale marketplace. hadi saa 6, saa 9 na hata hadi saa 11. They had faith that somebody will come and hire them. Walikuwa na imani ya kwamba mtu atakuja na atawasajili. Time may have passed, Muda waweza kuwa umesonga, but they had faith
that I am not going home empty-handed. Lakini walikuwa na imani ya kwamba hawatarudi nyumbani mikono mitupu. Maybe by now you have given up. Pengine kufikia sasa umekata tamaa. Tayari umeanza kusema wacha hiyo kitu, wacha tuipangie next year. Let that project, that I don't think that will be possible now. Time has, I'll trust in God next year. Ya kwamba huo mradi sioni kama itawezekana saizi, wacha nimtumainie There is more time next year. There are 12 months next year. Kuna muda mrefu mwaka ujao. I'm here to challenge your faith. Niko hapa kutia changamoto. Increase your faith in the Lord. Ongeze imani katika Bwana. Be like these workers who said they will remain there till the 11th hour. Kwa kama hao wafanyikazi walisema watabaki pale hadi dakika ya 11. And God showed up for them. Na Mungu alionekana. The landowner came looking again. Yule mwenye shamba alikuja akiwatafuta. And they were hired. Na walichukuliwa. Probably kuna wengine walikuwa pamoja pale wakaona masaa imeenda, wacha nirudi nyumbani. True? It is not straight, but I'm just thinking. Probably there were many wakasema hii saa 7 nani anaweza haya mtu kwenda kulima saa 7, saa 8, saa 9. Let me just go home. The day is over. I'll try my luck tomorrow, as we say. Wacha niende nyumbani, nitajaribu kesho tena. At times it may even be some ridicule. Wakati mwingine inaweza kuwa dhihaka. Ulisema ya kwamba kuna vitu utafanya hii mwaka. There are things that you will accomplish this year. Kuna vitu utakamilisha mwaka huu. There are things that you want to see done in your family this year. Kuna vitu unataka kuona vikifa katika familia yako. But time has passed. Lakini muda umesonga. And others that knew about it wanaanza kukuambia hii kitu. For example, if it was a baby, mtu anaanza kuambia hii kitu, just try other means. Jaribu mbinu zingine. Or if it is marriage, mtu anakuambia hii miaka yako imeenda. Umeisikia mtu ameolewa 45 years. Hiyo miaka fanya hivi, jiwe tafuta tu mwanaume akupatie mtoto. Ama you find a guy and you just settle together. I don't think utapata a very responsible man at that age. Tafuta tu jamaa na mtulie. Sidhani kama utapata mtu ambaye anajukumika miaka hiyo. But I'm here to challenge your faith. Lakini niko hapa kutia changamoto. Increase your faith in the Lord. Ongeza imani yako kwa Bwana. Time may seem like it has passed away. Muda waweza kuwa umesonga. But increase that faith. Lakini ongeza imani. These 11 days that are remaining in November. Hizi siku 11 zimebakia kwa mwezi wa 11. Increase your faith in the Lord and decree that it shall not go to December. Ongezea imani yako kwa Mungu na utangaze ya kwamba haitafika Disemba. That miracle. Huo muujiza. Unajua kama kwa magari, wenye wanauza magari, most typical Kenyans wanaangalianga number plate. Si ndio? Tukienda kwa gari tunataka sasa tuko na KDK. So if you are buying a car now and it's your new car, unangependa ikuwe KDK. But do you know that in the same yard utapata bado kuna gari iko pale KDG. It has never been driven, ilikuwa imported, but because ilipitwa na time, kumekuja zingine, so wengine wanaziacha pale, wakikuja wanataka hii KDK, which is more expensive. And therefore, you may be selling such wares. Unaweza kuwa unauza magari, unaweza kuwa unauza nguo. Mtu anakuja kuambia, hii stock yako bro, hii stock yako vitu zilibadilika, hizi haziwezi uzika, hii imechomeka. Hii stock imechomeka, wachana nayo. Tell them no. Waambie stock yangu haitachomeka. This thing must be sold. Amen. Vitu hivi lazima viuzwe. I like what Bishop Mark said. There's a testimony he normally gives about that lady mwenye alikuwa akona curio, a shop ya curio. And she went and talked to those curios. Akaziambia siku ni wanunua nikuje niwaeke hapa. And she had old stock and some new stock. Alikuwa na uzo la kitambo na hadi ya sasa mpya. And God brought clients who bought those old stocks. Na Mungu while the new stock is there. Walionunua ile stock ilikuwa ya kitambo na mpya pia. Why? Because her faith was increased when she heard that message. Kwa sababu imani yake ilizidishwa wakati na hata hangengoja Monday, she went in on Sunday, opened the shop, spoke to those curios and told them you will be bought. Aliingia pale Jumapili na akatangazia na akawaambia kwamba watanunuliwa. And just at the moment when she was closing the door to go home, some white people came and they asked to buy those things. Na wakati anafunga kuelekea nyumbani, wazungu wakaja na kununua hizo. Maybe you are about to close shop. Pengine uko karibu kufunga duka lako. Maybe you are about to give up.
Pengine uko karibu kukata tamaa. You are saying this thing cannot be done. Unasema ya kwamba haiwezekani. This thing cannot be solved. Hili jambo haiwezi kununuliwa. I don't think there are people, the economy right now is very bad. I don't think there are people who can buy these things. Uchumi wa saizi uko mbaya na sidhani kama kuna watu waweza nunua hivi vitu. I'm here to charge you to increase your faith. Niko hapa kukutia changamoto ya kwamba ukaongeze Hold imani on yako. to God. Shikilia Mungu. If you read the word of the year, the year of the great catch, Ukisoma neno la mwaka wa kushika kukuu, that was an 11th hour miracle. huo ulikuwa ni muujiza wa dakika ya 11. In fact, I think that was more than an 11th hour because time had gone. It was early in the morning. They were washing their nets. Hata ilikuwa zaidi ya dakika ya 11 kwa sababu ilikuwa ni asubuhi na walikuwa wanaosha nyavu zao. But Jesus showed up and told them, launch into the deep Lakini Yesu akakuja na akasema zamisha kilindini for a great catch. kwa sababu ya kushika kukuu. And it happened. Na ikafanyika. Number 4, Jambo la 4, I'm calling it, do your part. fanya sehemu yako. Do your part. Fanya sehemu yako. At times we may be waiting for our miracle, but we have not done our part. Wakati mwingine tuweza subiria muujiza na sisi hatujafanya sehemu yetu. Someone said Mtu akasema that opportunity comes to them that are prepared. ya kwamba nafasi huja kwa wale ambao wamejiandaa. Opportunity comes to them that are prepared. Nafasi huja kwa wale ambao wamejiandaa. Someone also said that opportunity presents itself Ya kwamba nafasi to hujitokeza those who have prepared. kwa wale waliojiandaa. Or also, when opportunity comes, Ama nafasi ikija, it is too late to start preparing. umechelewa kujiandaa. You don't prepare when the opportunity has come. You prepare before. Haujiandai wakati umeona nafasi, bali unajiandaa kabla ya. Then the opportunity finds you ready. Basi nafasi inakupata ukiwa tayari. Unajua, somebody joked akasema, wanaume tunakuanga tumechocha our women, our wives. Tunawaambia ya kwamba, my darling, you are the most beautiful lady in the whole world. Na kwamba mpenzi, wewe tu ndiye mrembo zaidi dunia mzima. But hata passport hatuna. So that means hata Kenya tujachoka. Sijui tulifika the whole world lini. Maybe you're there. Pengine uko pale. You're trusting God to be an international business person. Unamtumainia Mungu kuwa mtu wa mfanyabiashara. You're trusting God to be traveling around countries to countries. Kutembea nchi baada ya nchi. Na hata passport hujachukua. Can you say that you have faith for that thing? Je, waweza sema uko na imani kwa sababu ya jambo hilo? Can somebody truly say ako na imani ya hiyo kitu? A story is told of a crusade yenye it was somewhere in a dry place, and the preacher said, kesho we shall be praying for rain. Na In mhubiri that crusade, akasema, yes. na mhubiri akasema ya kwamba kesho tutakuwa tunaombea mvua. Kesho tutaombea mvua, and we trust that God will answer us and it will rain in this place. Na tunatumaini ya kwamba Bwana atatujibu na kutanyesha mahali hapa. Then the next day, Na siku iliyofuata, it is only a small boy who came with an umbrella. ni kijana mdogo alikuja na mwamvuli. The rest walikuja, in fact, wamevaa ile sleeveless. Then he was saying, do these people really believe it will rain? Because if you have come to pray for rain. Je, hawa watu wanaamini kwa sababu ya miujiza? Kwa sababu kama tumekuja kuombea mvua. He was expecting people kuona wamekuja na umbrellas. Because when it starts raining, si mtaanza kunyeshewa na crusade itakuwa imeisha, watu sasa waende nyumbani. So, can your faith be seen? Je, imani yako yazaonekana? Because faith is tangible. Kwa sababu imani inaweza Faith is not something abstract, it's tangible. Ni kitu ambacho kinaweza guzika. If it is something kama ni hiyo nasema ya passport. Unajua mtu anaweza kuja kesho aseme, because nilikuwa naona mahali watu wanasema walikutana tu kwa kigroup, wamekutana tu waka have fun and then wakasema si tufike Dubai next week. Ni sawa. Twende. Tarehe ngapi twende next week? Wakapanga na wakaenda. So walikuwa wanasema sijui kama group yenu mnaweza kutana mpange Dubai next week na ifanyike. But beside the point, if somebody comes and says, Sambu, by there, the Lord has blessed me next week, I'm traveling to Dubai, can you accompany me to Dubai? And then, nikwambie, I'll take care of everything, just give me your passport, we'll process the visa.
Nitashughulikia kila kitu, nipe tu pasi yako na And then nitashughulikia visa. someone ulize passport, do you mean the passport photo? Passport. Nikwambia hapana passport. Passport ile, how do you call passport in Kiswahili? Cheti cha usafiri. Cheti chile cha usafiri. Ambie hapo hiyo sina. Nikwambie, surely. Hauna passport? Okay, fine, do this. I have a guy in the ministry, anaweza nisaidia. Fanya hivi, give me your details, ingia pale online, do your part, and then give me your paperwork, birth certificate na nini, nitaenda nikushughulikie, passport yako itoke. Afu niulize, umesema birth certificate? Birth certificate, but hapo kwa birth certificate kidogo kuna shida. Hata birth certificate hauna, surely, and you are trusting God to be an international. If such an opportunity comes, na unamtumainia Mungu kwa sababu ya nafasi kuu. Sasa nafasi kama hiyo ikitokea, and then ikupite, nikwambia au niseme hapana, basi I will not go with Sambu, let's go with Peter. Acha twende na Petro. Will you go saying that, Peter anakuanga ko lucky? Peter anakuanga lucky, anapatanga hizo machances tu. Yet Peter amefanya his part. Have you done your part? Je, umefanya sehemu yako? You're in the business of transport. Uko katika idara ya usafiri. Like my friend Leshan, who is wearing a very good coat, ya red. You're in the business of transport, tourism. Kwa biashara ya you have your car. Uko na gari lako. And then you're trusting God for a miracle ya clients kuwapeleka, into these parks and what have you. Unamtumainia Mungu kwa muujiza ya wateja ili wapeleke. But you've not done your car service. Je, umeshughulikia gari lako? Gari yako iko na shida ya miguu, haujaishughulikia. You are waiting for opportunity to come, and then ndio uanze kukimbia garage. Uambiwe na client, can you do this? Uko available unipeleke Nakuru? Sasa hiyo ndio uanze kutafuta mechanic. Utatoa mechanic wapi Sunday? Si opportunity itakupita. Now that is what I'm calling doing your part. Hiyo ndio naita kufanya sehemu yako. Do your part. Fanya sehemu yako. So that when that opportunity comes, ili wakati hiyo nafasi inapokuja, I don't know kama there was at least for, there was a time when I was in campus, I was nikakutana na one of my uncles. Akaniambia, when we were talking, akaniambia the last time alipanda matatu was 20 years ago. Nikajiuliza, yani kuna watu wapandagi matatu 20 years ago ndo alipanda matatu. So hata pia mimi say at least God has blessed me with a car. It has been some time tangu nipande matatu. But the time when I used to panda matatu, I will really get annoyed. Wakati ningepanda matatu ningekasirishwa sana. Mumekuwa pale stage. Gari imejaza mmetoka. Then uko na haraka unaenda Nairobi, so 1.5 hours I'll be there. Then mmetoka hivi, mnafika hapa, unaona gari imeingia petrol station. Ndio inaenda kuwekwa mafuta. Alafu sijui iangaliwe kama iko na nini, iangalie. Like surely hata mafuta hii gari ikuwa nayo. And wateja wanaanza kukasirika pale. We dereva bwana, tumekaa, and then unafika pale, sijui ndio ameshuka, ameenda sijui kutafuta nini, amekuja amesema haya fungua hapo sijui tuangalie mafuta. Yani by the time you are coming out of there, some 15-20 minutes are spent. Kitoka pale dakika 10-20 zimetumika. I used to mark those matatus, najua next time siwezi ingia huyo. Huyo anakuanga anangojea mpate hata taxi. Yani Pastor Jeremiah, umeingia pale, mteja ameingia, ako na haraka. Alafu unaanza kumwambia fanya hivi, nilipe saa hii. Sina nilipe saa hii ndio tuingie pale tuweke mafuta. Huyo client atakuchukulia serious kweli? Si kesho utampoteza, hata leo akikuhurumia akupatie, kesho I don't think anajua kama niko na haraka siwezi tafuta huyo ako wangi ako ready, I'll go for somebody else. Have you done your part? Je, umefanya sehemu yako? Have you done your part? Umefanya sehemu yako? When the workers who were hired at that time, wale wafanyikazi walichukuliwa hiyo wakati, they were not sitting at home. Hawakuwa wameketi nyumbani. They were in the marketplace. Walikuwa pale sokoni. Unajua saa zingine unaweza kuwa unatafuta kazi na hata simu ni ile ya kusumbua iko mteja. Yani hatuko sure kama tutakupata.
And there are people who are like that, and I don't know, for some reason they survive too. Simu inasumu. You know, there are those people, I'm sure kuna wale watu haukuangi sure kama utawapata kwa simu. Because leo ako mteja, kesho ako kwa simu. You know, so when you are really looking for something to be done urgently, I'm sure that is not the first person that will come to mind. Because unajua huyo, I'm not even sure nitampata. You will go for somebody else. That is what I'm saying, doing your part. These workers were in the marketplace. Hiyo ndio nasema kufanya sehemu yako. Hawa watu walikuwa katika mahali pa soko. They were doing the right thing at the right time. Walikuwa wanafanya jambo lililo sawa wakati sawa. Have you done your part? You are looking for a job. Do you have your CV ready? Do you have those things ready? Umefanya sehemu yako, unatafuta kazi. Je, CV yako iko sawa ama do you have your paperwork ready? Makaratasi yako iko sawa? Because somebody may just call you, send me those papers saa hii. Mtu aweza kupigia, nitumie makaratasi sasa hivi. I'm with the boss na anaiziitisha. And then uanze kumwambia wacha tuangalie kesho next week. Kwa nini haziko, siko nazo, sijui zingine niliacha nyumbani, niende nichukue. And the opportunity just passes that way. Na nafasi inakupita tu. And many times we have lost opportunities like that. Mara nyingi tumepoteza nafasi because we were not prepared. Kwa sababu hatukuwa tumejiandaa. So as you trust God for an 11th hour miracle, kwa hivyo unavyomtumainia Mungu kwa dakika ask yourself, have you prepared for it? Je, jiulize umejiandaa? Matthew 25, the story of the 10 virgins. Mathayo 25, hadithi ya bikira 10. They were waiting for the bridegroom. Walikuwa wanangojea bwana harusi. But the five had enough oil for their lamps. 5 walikuwa na mafuta ya kutosha kwenye taa zao. And 5 didn't have enough. Na 5 hawakuwa na mafuta ya kutosha. And then it is at the point where the bridegroom is coming. Lakini ile wakati bwana harusi anakuja. And their lamps have gone off. That's the time they are going to buy oil. Na mafuta yao imeisha, na dakika hiyo ndio wanaenda kutafuta mafuta. That tells me they had money to buy, ni vile tu hawakutaka kununua saa hiyo. Yeah. Because if they didn't have, wangeomba nisaidieni pesa niende ninunue. But they had money, so they went and bought oil. But unfortunately, the time they were coming back, the door had been closed. Walikuwa na pesa wakaenda kununua mafuta, lakini wakati ule wanarejea mlango ulikuwa ushafungwa. And they were locked out of that opportunity. Na wakafungiwa nje ya hiyo nafasi. If it is a lady you are waiting to be married, kama wewe ni binti unasubiri kuolewa, do your part. Cheza sehemu yako. Dress like a lady that wants to be married. Vaa kama binti anayetarajia kuolewa. At times you can dress and people wafikirie huyu mlady ameolewa. Wakati mwingine unaweza valia from the way you have dressed, hata bila kuulizwa, because we've met the first time, it will just register to me that huyu ameolewa. From the way she is, this must be somebody married. Yet you are not married. Na haujaolewa. Yet you are not married. Na hujaolewa. Do your part. Cheza sehemu yako. If you're in business, kwa biashara, have your tools of trade ready. Have your tools of trade ready. Ukuwe na vyombo vya kazi tayari. Ziko tayari zinangojea kazi. Si wakati kazi inakuja ndio unasema wacha niende nikaanze kutafuta tools. Have your tools ready. Ukuwe na vyombo vyako tayari. Verse 5, the fifth thing we need to do. Jambo la 5 tupasa. 2 more things and then we close. Vitu 2 zaidi tumalize. Plead for God's mercy. Tafuta rehema za Mwenyezi Mungu. We are talking about how to provoke the 11th hour miracle. Tunazungumzia jinsi ya kuchochea muujiza wa dakika 11 ya 11. Plead for God's mercy. Tafuta rehema za Mungu. What is mercy? Rehema ni nini? It is the compassionate treatment of those in distress. Ni ile hali ya kuangalia kwa nini? Compassion. Na huruma. For those who are in distress. Wale wako kwa shida matabu. Especially when it is within one's power to punish or to harm them. Haswa kama iko katika ile uwezo wa Mungu wa kuwadhuru ama kuwatesa. In many countries the president has one of the powers that he has, ni ile power inaitwa the power of mercy. Mara mingi katika mataifa mengi rais ako na nguvu zile za kuhurumia mtu. You have been condemned, you have been judged, umepewa sentence, you are supposed to be in jail. But by the power of mercy, the president can say, makosa yako tumefutilia mbali,
and you are free to go home. That is the power of mercy. Hiyo ndio nguvu ya huruma. Now, there are times, because we are talking about the 11th hour miracle, Kwa sababu tunazungumzia muujiza wa dakika 11. why are we saying plead for mercy? Kwa nini tuseme tutafute huruma? At times there are things that we may have done, Wakati mwingine tunaweza kuwa tumefanya vitu, and that is the reason why we are in that situation we are in. na ndio maana tuko katika hiyo hali tulionayo. It was not outside circumstances. Haikuwa ni kwa sababu ya hali fulani. It was actions and decisions that you took Ilikuwa ni matendo na maamuzi uliochukua that put you in that point of distress. ambayo ilikuweka katika hiyo hali ya shida ama tatizo hilo. Unajua vizuri kabisa hii si shetani. Unajua kuna ile tunasemaga shetani hii ni mimi. Hii unajua kuna ile wakati ya siasa kulikuwa na hii clip ilikuwa inasema hii imeenda. Hii. So kuna ile unaweza sema hii, ama kuna nyingine pia ilikuwa inasema muniombee sana, niko kwa shida na ni mimi nilijiletea hizi shida. There are those things that for sure ukiangalia si adui shetani. There are decisions and actions that you made zimekufikisha hapo. Ni maamuzi na matendo uliochukua ndio imekufikisha hapo. Maybe as a girl right now you are married, you need children. Pengine kama binti sasa hivi umeolewa, wahitaji watoto. But the life you lived in the past Lakini maisha ulioishi pale awali has made it impossible to have children. imekufanya ngumu sana kuwe kupata watoto. Maybe in your past you procured several abortions. Pengine wakati wa awali uliavya mimba mingi sana. Medically, when you do that, it makes it impossible to get a child. Kidaktari inakufanya vigumu sana usiweze kupata watoto. So you may not blame somebody for that barrenness. Kwa hivyo hautamlaumu yeyote katika hiyo hali yako. That's why we are saying pleading for God's mercy. Ndio maana tunasema uitishe huruma za Mwenyezi Mungu. Tell God to show mercy on you. Ambia Mungu aonyeshe huruma kwako. You know very well if it were not for the decision you took, Unajua vizuri kama si ile uamuzi uliochukua, you will not have been in that place. haungekuwa mahali pale. Maybe ulikuwa kazi, you are somewhere working. Pengine ulikuwa kazi mahali unafanya kazi. And then you have this boss mwenye ni mkali sana. And then ukasema mimi niongeleshwe hivyo na boss. Mimi nimeacha hiyo job. And then it has been now 4 months. Miezi 4 sasa. Uliacha hiyo job sababu ya pride. Sababu ya kiburi. And you know very well you needed that money. Na unajua vizuri your family needed that money. Familia yako ilihitaji pesa. At times it's just good to humble yourself there because of what you need. Kwa sababu wakati mwingine inakupasa unyenyekee kwa sababu ya yale unayohitaji. So there are things you may have done that have put you in that situation. Kwa hivyo kuna mambo unaweza kuwa umefanya ambayo imekuweka katika hiyo hali. Plead for God's mercy. Itisha rehema za Mwenyezi Mungu. Ask for the merciful God to show you mercy. Uliza Mungu mwenye huruma akuonyeshe huruma. And the last thing, na jambo la mwisho, deal with evil covering. Kushughulikia funiko ovu. Deal with evil covering. Shughulikia funiko ovu. If you go back to that text we read, Matthew 20, ukirudi katika kitabu cha Marko 20, verse 6 and 7. Mathayo 20, mstari wa 6 na 7. Matthew 20, verse 6 and 7. When I was reading this, something caught me and I asked the Lord. It says, and about the 11th hour, he went out and found others standing idle and said to them, why have you been standing here idle all day? Hata kama saa 11 akatoka akakuta wengine wamesimama, akawaambia, mbona mmesimama hapa mchana kutwa bila kazi? Then they said to him, wakamwambia, because no one hired us. Kwa sababu hakuna mtu aliyetuajiri. Then I was asking the Lord, na nikamuuliza Mungu, how are these people there? Hawa watu walikuwa aje pale? And no one hired them. Na hakuna mtu aliyewaajiri. Yet the landowner had come 4 previous times. Na yule mtu mwenye shamba alikuwa amekuja pale karibu mara 4. Early in the morning, asubuhi, at the 3rd hour, saa 3, the 6th hour, saa 6, and the 9th hour. na saa 9. Yet they are saying no one hired us. Na wanasema hakuna aliyetuajiri. Not that we came in late. Si ati tulikuja kuchelewa. But we have been here idle, no one has hired us. Lakini tumekuwa hapa na hakuna aliyetuajiri. And what I saw from there is at times there may be an evil cover upon some people. Na kile niliona pale ni kwamba wakati mwingine mtu anaweza kuwa na funiko ovu. That uko na biashara. You have a business. Una biashara.
but there is this cover that is there that nobody is seeing it. Lakini kuna kile kifuniko uko nacho na hakuna anayekiona. You open early in the morning. Ulifungua asubuhi na mapema. Na mtu anakuja na kwambia by the mimi nilipita hapa mimi sikuona umefungua. Na wewe hata ndio unafunguanga hata mapema zaidi. Uko pale you have a biashara kama ya taxi. You have been there the whole day. Umekuwa pale mchana mzima. Then somebody mnakutana na mtu baadaye na wakwambia, you know, by the way I was looking for you, nilikuwa nataka unipeleke, nilikuwa pale posta, sikuona gari yako. And you are there at that particular time. Na ulikuwa pale yale masaa. It means there is an evil cover. Kumaanisha kuna kifuniko kiovu. These people had been there from morning till the 11th hour. Hawa watu walikuwa pale hadi saa 11. But it is only at the 11th hour where the landowner saw them. Ni hadi ile saa 11 ndio mwajiri aliwaona. Na anauliza, kwani umekuwa hapa idle the whole day? Why have you been here idle the whole day? Maybe that's a question mtu anakuuliza. Like the way there's a testimony Bishop alituambia about this girl mwenye alisema I think sahi amemaliza college na since time za college hakuna mtu ameimkatia ever. Hakuna mtu ameimuona hata akamuuliza ampeleke kahawa. That is an evil cover. Hiyo ni kifuniko kiovu. And there are times we suffer from this evil cover. Na wakati mwingine tunateseka kwa sababu ya hivi vifuniko. The workers had been there idle. Hawa wafanyikazi walikuwa pale hawana cha kufanya. Yet this landowner needed people. Na huyu mwajiri alihitaji watu. You may be there. Waweza kuwa uko pale. Your business is not being seen. Kazi yako ama biashara yako haionekani. You ask yourself, wajiuliza, what is happening to me? Nini kinachofanyika? I'm doing my part. Ninafanya sehemu yangu. I'm opening early. Nafungua mapema. I have the right stock. Niko na stock ya kutosha. I have the right items that are needed. Niko na vile vitu vinavyohitajika. In fact, you have the latest. Na hata niko na vya kisasa. But nobody seems to see. Lakini hakuna anayeviona. Probably there might be an evil cover upon it. Huenda ikawa ni kifuniko kiovu juu yake. And these 11 days that are remaining. Na hizi siku 11 zimesalia. We need to deal with that evil cover. Tunahitaji kushughulikia so that whatever had been hidden ili ya kwamba kile kilichofichika from January through to October. Tokea Januari hadi mwezi wa 10. In these 11 days. Kwa hizi siku 11. You know, umeifikiria, sijui kama ishai kutendekea, umekutana na mtu then he or she anakuambia, akikukuta ndo anakumbuka, Jeremiah, na unajua juzi nilikuwa na mtu alikuwa anatafuta taksi na alikuwa anataka kwenda na nikafikiria mtu wa taksi, niko na nani wa taksi? Nikamwambia sijui mtu. Then tukikutana na Jeremiah ndo nakumbuka, na sina niko na Jeremiah, mbona sikumnini? That already is a signal there is something. Why is it that when your helpers need to come, it's like their minds is taken away from you? Wakati wasaidizi wako wanafaa kusaidie, ni kama nia zao ama fikira zao zinaondolewa kwako. Or somebody knows that you are looking for a job. Ama mtu anajua ya kwamba unatafuta kazi. But when it is too late, lakini wakati imechelewa sana, ndo anakumbuka fulani na ningepeana nini yake. Ama I would have hired that person. Ama ningemwajiri huyo mtu. And you are desperately looking for a job. Na unatafuta kazi kwa and you actually that person knows that you are looking for a job. Hata huyo mtu anajua ya kwamba unatafuta kazi. But for one reason or another at that particular time, lakini kwa sababu moja ama nyingine, their mind is taken away from you. Nia zao, mafikira zao zinaondolewa kwako. You don't cross their minds. Haupiti kwenye nia zao. That you are in need or you are asking for something. Ya kwamba uko na hitaji ama unauliza kitu. If you see that, you need to deal with an evil cover. Kwa hivyo unaona ya kwamba tunahitaji kushughulikia kifuniko kiovu. Zechariah 3 verse 1 to 5. Zechariah 3 mstari wa kwanza hadi wa 5. It says, Then he showed me Joshua to Satan. The Lord rebuke you, Satan. And I said, let them put a clean turban on his head. May that be your portion. But that the Lord will clothe you with a fresh attire. Ya kwamba Bwana atakuvisha vazi jipya. That those clothes that were of filth. Ya kwamba hayo mavazi yaliyokuwa yamechafuka. That evil cover that was upon you. Kifuniko kiovu kilichokuwa juu yako. These days that are remaining. Hizi siku ambazo zimesalia. May it be removed. Hebu kiondolewe. And may you be seen. Na uonekane. It may be